Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yatapadakamam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaiva Sambhayah Pitva Hrishayustat Priyajanaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtapraishva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Swadhamopagate Dharmajnanadhipisaha Kalau Nashtatrishamisha Puranarko Dhunoditaha. You can hear me still? Yes, Prabhuji. Okay. So we're on Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 19, Text number 15. நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 8 அத்தியாயம் 19 பதம் 15 இருக்கிறோம். And we may do text number 16 as well because text 15 has no purport. ஸ்லோகம் 16 பாப்போம், 15க்கு பொருளுரை இல்லை. Now, just because we've lost some time since we last had this class, I'm going to recap a little bit from the beginning of the chapter. நீண்ட நாள் ஆனதுனால இப்ப நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்திருக்கோங்கிறத சுருக்கமா நான் வந்து மீண்டும் அதை சுருக்கமா சொல்ல போறேன். So, back in text number 2 of this chapter, we recall that Vamanadev was very pleased with Bali Maharaj's praise. ரெண்டாவது பதத்துல வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜருடைய போற்றத்தக்க வார்த்தைகள்னால அவர் வந்து ரொம்ப திருப்தி அடைந்திருந்தார். Some specific things were mentioned about his words of praise, which were particularly important. குறிப்பிட்ட 2-3 வார்த்தைகள், அதுல வந்து முக்கியமான வார்த்தைகள் அவருடைய குணநலங்களை போற்றி பாடக்கூடியது. His words were appropriate for someone born in his dynasty, Kula Uchitam. அந்த குலத்துல பிறந்த அந்த பாரம்பரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த பாராட்டுகள் அதுல வந்து ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. And his words were consonant with religious principles, dharma yutam. அவருடைய வார்த்தைகள் தர்மயுதமாக இருந்தது, அதாவது தர்மத்தினுடைய கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்புடையதாக இருந்தது. His words were, you can say, either praiseworthy or they were such that they would make him famous. They would give him a good reputation.
அவருடைய வார்த்தைகள் போற்றுதற்குரியதாக, பாராட்டுக்குரியதாக அது இருந்தது. இன்னொரு விதமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய வார்த்தைகள் மூலமாகவே அவருக்கு புகழ், பேரும் புகழும் கிடைக்கும். Yashaskaram. புகழ் தரக்கூடியதாக இருந்தது. And finally they were authoritative because they were coming in line with Bhrigu Muni. அது மட்டுமல்ல, அவை அதிகாரபூர்வமானவை. ஏனென்றால் பிருகு முனிவனுடைய வம்சத்துல வரக்கூடிய. This gives us some idea of how we should speak. So நாம் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கும். We should speak in such a way that our predecessors are proud of us, our ancestors. நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மூலமாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அவங்க இவர் நல்லபடியாக பேசுறார் அப்படின்னு அவங்க அதை பாராட்ட வேண்டியதா இருக்கும். And we should not say things that are not appropriate for our ancestors to hear or to say. நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு ஏற்புடையதாக நம்ம பேச வேண்டும், அதற்கு மாறாக பேசக்கூடாது. We should try not to speak things which encourage anything other than dharma. தர்மத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களை ஊக்குவிக்கிறது நம்ம பேசக்கூடாது. Dharma means both our worldly dharma and our jaiva dharma, sanatan dharma. நம்முடைய தர்மம் அப்படின்னா நம்முடைய சமுதாய தர்மம் மட்டுமல்ல, லோகாயுத தர்மம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய ஜைவ தர்மம், நம்மளுடைய நிரந்தரமான தர்மமும் கூட. பவர் போயிடுதான்.
Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Lord. Sorry, we're having power trouble here, as usual. So we were saying the words of a person who is authoritative and who represents his kula and such great acharyas as Bhrigu Muni, and whose words are religious and whose words gives rise to fame, these words are glorified even by the Supreme Personality of Godhead. நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம், அவருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையானதாகவும் தர்மத்திற்கு ஏற்புடையதாகவும் குல தர்மத்தை காப்பவையாகவும் அவருடைய புகழை பேசுபவருடைய புகழை அதிகரிப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். And even though such a person may be born in a family of demons, if he has such character, that person is very august also. அப்படி பேசக்கூடிய நபர் ஒரு அசுர குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் மூலமாக அவர் மிகுந்த மதிப்புடையவர் ஆவார். Technically, both Bali Maharaj and Prahlad Maharaj, his grandfather, they're both supposed to be demons, and yet both of them are Bhakti Mahajanas. பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜரும் பலி மகாராஜரும் அவர்கள் இருவருமே அசுர குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். ஆனால் அவர்கள் இருவரும் மகாஜனங்கள், மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். And we know from Mahabharata, Mahajano Yinagata Sapantha. The real path of religious principles is whatever the Mahajanas have done. நம்ம மகாபாரதம் நம்ம கேள்விப்படுறோம், உண்மையான மத கோட்பாடுகளை பின்பற்றுறதுன்னா மகாஜனங்களை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். Okay, so that was in text number 2. In text number 4, Vamanadev was very tactful about reminding Bali Maharaj that in his family no one ever refused to give in charity, and no one ever promised charity and then not failed to deliver. நான்காவது ஸ்லோகத்துல வாமனதேவர் மிகவும் நேர்த்தியாக அவர் சொல்றார், உங்களுடைய குலத்துல யாரும் தானம் வழங்க மறுத்ததில்லை, அதே நேரத்துல தானம் வழங்குறேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு அந்த வாக்கை காப்பாற்றவும் அவங்க தோல்வி அடைந்ததில்லை. There are two words used for these two classes of givers respectively. A person who refuses to give something is called nisattva. இரண்டு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யாரு தானம் கொடுக்க மறுக்கிறாரோ அவர் நிசத்வா என்று அழைக்கப்படுகிறார். And the kripana is a particular kind of nisattva. The kripana is somebody who he may or may not promise to give, but he doesn't give. கிருபணா அப்படிங்கிறவர் நிசத்வா சேர்ந்தவர் தான். ஆனா அவர் வாக்கு கொடுத்தாலும் வாக்கு கொடுக்காட்டாலும் அவர் தானம் கொடுப்பதில்லை. Sometimes we go to enlist donations for the temple and persons promise money but then they don't deliver. சில நேரம் நம்ம கோயிலுக்காக நம்ம டொனேஷன் பிரிக்க போவோம். அப்ப ஒரு சிலர் வாக்கு கொடுக்கலாம், ஆனால் அவங்க அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுவதில்லை. So he's being very tactful about mentioning this, as we'll see in a few moments. அவர் ரொம்ப நேர்த்தியாக இதை சுட்டி காட்டுறார். அது அப்படி கொஞ்சம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். Because later on, Guru Shukracharya is going to advise his disciple Bali, don't give him what you promised. He's Vishnu. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சுக்கராச்சாரியர் அவருடைய குலகுரு சொல்ல போறார், நீ வாமனதேவருக்கு எதுவும் கொடுக்காத, அவர் விஷ்ணு. Or sometimes we see that disciples make a vow and then they break the vow. சில நேரம் பாக்குறோம், சீடர்கள் அவங்க வாக்கு கொடுக்குறாங்க, விரதம் எடுக்கிறார்கள், ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவதில்லை. So this is low character. So இது தாழ்வான குணநலம். It has to be admitted. கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And this is what Vamanadev is reminding Bali Maharaj about this. So Vamanadevar Bali Maharaj இதை நினைவுபடுத்துகிறார். In text 6, Lord Vamanadev said that it was only with great difficulty that Varahadev was able to kill Hiranyakashipu's brother Hiranyaksha. ஆறாவது பத்திர சொல்றார், கடுமையான போருக்கு பிறகுதான்
வராகதேவர் வந்து ஹிரண்யாக்ஷனை வதம் செய்தார். You almost get a sense of the Lord's tongue-in-cheek humor. So இங்க வந்து பகவானுடைய ஒரு நகைச்சுவை பாவம் உங்களுக்கு தெரியும். The Lord himself is saying it was difficult for the Lord to kill Hiranyaksha. பகவானே சொல்றார் ஹிரண்யாக்ஷனை கொல்றது வந்து கஷ்டமா இருந்ததுன்னு. And in fact he goes on to say that after having killed Hiranyaksha, the Lord considered himself to be very strong and successful. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு ஹிரண்யாக்ஷனை வதம் பண்ண பிறகு சரி என்னுடைய வீரத்தை நினைச்சு நானே பெருமைப்படுறேன், நான் வந்து வெற்றி பெற்றேன் அப்படின்னு வந்து அவரே உணர்ந்தார். All right, so then in text 9, the Lord also displaying even more of his transcendental humor, he said, I'll hide in his heart because he'll never find me there. மேலும் 9வது பாதத்துல பகவான் வந்து அவருடைய நகைச்சுவை மேலும் அந்த ரசத்தை தொடர்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னா, ஹிரண்யகசிபு எங்க தேடாலும் கிடைக்காத இடமா அவருடைய இதயத்துக்குள்ள நான் ஒழிஞ்சுக்கிறேன். After having killed the demon, then the Lord decided to disappear, which he did. அந்த அசுரனை கொன்ன பிறகு பகவான் வந்து தன்னை மறைத்துக் கொள்ள விரும்பினார், மறைந்து போயிட்டார். But the Lord knew very well that Hiranyakashipu would be able to search everywhere, which he did. பகவானுக்கு தெரியும் ஹிரண்யகசிபு கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் மூல முடுக்க தேடுவான்னு தெரியும். அதையும் அவர் ஹிரண்யகசிபு அப்படிதான் தேடினான். And therefore the Lord is thinking, if there's anything this fool will not be able to see, it's me within his own heart. அப்ப பகவான் நினைச்சார், இந்த முட்டாள் எங்க தேடினாலும் கடைசியில அவன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத இடம் அவனுடைய இதயம், அங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிறான். This is called elsewhere in the Srimad Bhagavatam, Bahir Artamani, to be completely absorbed in external things only. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்ல பகிர் அர்த்தமானி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது முழுமையாக வெளியே அவர்கள் இன்பம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். A person whose mind is completely absorbed in external things can never figure out that the real worth of life is in his own heart. யார் ஒருவர் வெளியே சுகத்தை தேடி அலைகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து உண்மையான செல்வம் தகுந்த இதயத்தில் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியறதில்லை. So naturally, being a foolish demon, Hiranyakashipu concluded that because he could not find Vishnu anywhere, he must have died. அப்போ முட்டாள் ஹிரண்யகசிபு என்ன நினைக்கிறான், எங்க தேடியும் விஷ்ணு கிடைக்கல அப்படின்னு கண்டிப்பா விஷ்ணு இறந்திருப்பார். After all, if I can't find him, nobody can find him, right? என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. This is the demon's attitude. இதுதான் ஒரு அசுரனுடைய அசுரத்தன்மை. Similarly, one European philosopher also said, God is dead. இதே மாதிரிதான் ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டில இருந்து வந்து ஒரு தத்துவ விவாதி சொல்றார், கடவுள் இறந்து விட்டார். This is wishful thinking on the part of these demons. இதெல்லாம் இந்த அசுரர்கள் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி இவங்க நினைக்கிறாங்க. Krishna is so expert, he pretends to be dead or he pretends to be hiding just to fool us. கிருஷ்ணர் கைதேர்ந்தவர், அவர் வந்து மறைந்து விட்டு தான் இறந்தது போல அவர் வந்து பாவனை செய்கிறார், நம்மளை முட்டாளாக்குவதற்காக. Okay, so then in text 14 we see that Vamanadev reminded Bali Maharaj that even his father Virochan had given in charity to the demigods who were dressed as Brahmins, even though he actually knew who they really were. He knew their real identity and still he gave in charity. திருப்பி வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜோட அப்பாவை பத்தி சொல்றார், விரோச்சனை பத்தி சொல்றார். பிராமண ரூபத்தில் வந்திருப்பவர்கள் தேவர்கள் தான் தெரிந்திருந்தும் அவர் வந்து அவரது வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவர் தானம் கொடுத்தார். So we see in these ways Vamadev is setting up Bali Maharaj for what's going to follow very soon. So இந்த மாதிரி வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜா வந்து அடுத்து அவர் கேட்கக்கூடிய அந்த தானத்துக்காக அவரை தயார்படுத்துகிறார். Why is Vamanadev reminding Bali that his father Virochan gave in charity to demigods even though he knew who they really were? They were demigods. எதற்காக வாமனதேவர் வந்து பலி மகாராஜ் வந்து உங்க அப்பா வந்து விரோச்சனர் வந்து பிராமணர்கள் வடிவத்துல வந்த தேவர்களுக்கும் கூட பிராமணர்கள் தெரிஞ்சும் கூட அவர் வந்து தானம் கொடுத்தாரு, ஏன் வந்து ஞாபகப்படுத்துறார்?
As we've already said, very soon, Vamanadeva, he certainly was aware that Shukracharya was just about to reveal his identity to Bali Maharaj. He's Vishnu, don't give. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், இன்னும் வரக்கூடிய கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். கொஞ்ச நேரத்துல வந்து சுக்கராச்சாரியர் சொல்ல போறார், இது வந்து வாமனதேவர் இல்ல, இது பிராமணர் இல்ல, இது வந்து விஷ்ணு. Okay, so that brings us to tonight's verse, which is text number 15. So அது வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 15ஆம் ஸ்லோகத்துக்கு வந்தாச்சு. Bhavan acharitan dharman asthito grihamedhibhi brahmanehi purvajai shurer anyaichodama kirtibhi. You can read the translation. மொழிபெயர்ப்பு பொருள் ஏஷி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். பிராமண குடும்பஸ்தர்களாகிய மிகச்சிறந்த புருஷர்கள் உமது முன்னோர்கள் மற்றும் தங்களது உயர்ந்த செயல்களினால் பெரும் புகழ் பெற்றவர்களான மிகச்சிறந்த வீரர்கள் ஆகியோரால் பின்பற்றப்பட்ட கொள்கைகளை நீங்களும் பின்பற்றி இருக்கிறீர்கள். Okay, so here it's notable, first of all, that, well, let's hear the purport. No purport, sorry. So yeah, we can just mention here that Srila Prabhupada's translation is a little bit polite, we should say. சில பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய பொருளை மென்மையாக இருக்கிறது. Actually, the Lord is being tactful again, very almost being not exact. I mean, very tongue-in-cheek. He's saying these things. So மறுபடியும் இங்க வாமனதேவர் வந்து தன்னுடைய புத்தி கூர்மையின் மூலமாக அவர் வந்து நேர்த்தியாக இந்த உரையாடலை கையாள்கிறார். So, although he's as if praising Bali Maharaj, he's reminding him that he is situated in a great family of Grihametis. ஒரு பக்கம் இது வந்து வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியத்துல சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா ஒரு பக்கம் நீங்க வந்து மிகச்சிறந்த குடும்பத்துல இருக்கீங்க, ஆனா உங்க குடும்பங்கள வந்து கிரகமேதி அப்படிங்கிறார். Your forefathers, they're all great heroes and Grihametis. உங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் மிகப்பெரிய வீரர்கள் தான், ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து கிரகமேதிகள். And your behavior is solidly situated in that line. So உன்னுடைய நடத்தையும் அதே பரம்பரையில வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறது. So even such persons, they also become famous in this world. They're called Mahajanas. So அவங்களும் இந்த உலகத்துல வந்து புகழ் பெற்றவர்களாகிறாங்க, அவங்க மகாஜனர் அழைக்கப்படுகிறார்கள். They're called Mahajanas among ordinary people, but they're not Bhakti Mahajanas. அவங்க எல்லாம் வந்து சாதாரண மக்கள் அவங்க மகாஜனம் கூப்பிடுவாங்க, ஆனா பக்தி மகாஜனம் கிடையாது அவங்க. But they're praiseworthy for what they do in the realm that they do it in. ஆனா அவங்களும் புகழ் பெற்றவர்கள் தான். அவங்க என்ன அவங்களுக்கு அவங்களுடைய சூழ்நிலையில அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அது வந்து புகழத்தக்கதுதான். A pure devotee like Srila Prabhupada, we saw practically that Srila Prabhupada was ready even to praise a non-devotee for his non-devotional qualifications. So Srila Prabhupada நம்ம பார்த்தோம், ஒரு தூய பக்தர். அவர் வந்து ஒரு பக்தர் அல்லாதவர் கூட பக்தர் அல்லாத ஒரு குணத்தை கூட அவர் போற்றுகிறார். That's the liberality of a pure devotee. அது ஒரு தூய பக்தருடைய கருணை. அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து இலகுவாக இருக்கிறார். As they say in English, you have to be prepared to give the devil his due. So ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுது, நீங்கள் சாத்தானுக்கும் அதனுடைய இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். So for what it's worth, Lord Vamadev is here praising Maharaj Bali and also his predecessors or his. இங்க வந்து வாமதேவர் வந்து பலி மகாராஜ் மற்றும் அவருடைய முன்னோர்கள் போற்றுகிறார். Okay, so there's no purport, as we said. We should go on. There's no commentaries by any acharyas on text 15 actually. இந்த 15ஆம் ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை இல்லை, ஆச்சாரியருடைய விளக்கம் இல்லை. அதனால 16ஆவது பாத்துக்கு போவோம். A little bit surprising. It seems to me a verse that would lend itself pretty well to elaboration, but nobody says anything. So இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் நிறைய கொடுத்துக்கலாம், ஆனா யாருமே எதுவும் சொல்லல. So we'll also move on. So நாமளும் 16ஆவது பாத்துக்கு போவோம். Tasmat tvatto mahim ishad vraneham varadarshabhat
padani trini daityendra sammitani padamama. தைத்தியராஜனே, தாராளமாக தானம் கொடுக்கக்கூடிய அத்தகையதொரு உயர் குடும்பத்திலிருந்து வருபவரான உம்மிடமிருந்து எனது அடிகளின் அளவுக்கேற்ப 3 அடி நிலத்தை மட்டுமே நான் கேட்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். பகவான் வாமனதேவர் தம்முடைய அடிகளின் அளவுக்கு ஏற்ப 3 அடி நிலத்தை வேண்டினார். தேவைக்கு அதிகமானதை அவர் விரும்பவில்லை. சாதாரண ஒரு மானிடர் சிறுவனாக தம்மை அவர் காட்டிக்கொண்ட போதிலும் உண்மையில் அவர் உயர்ந்த மத்திய மற்றும் கீழான கிரக அமைப்புகளை உள்ளடக்கிய எல்லா நிலத்தையும் அடைய விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் மகத்துவத்தை காட்டுவதற்காக அவர் இவ்வாறு செய்தார். Okay. Om Ajnana Timarantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Tasmat Tvatto Mahim Ishad Vraneham Varadharshabhat. You are the most heroic, we can say, the bull among those who give boons. நீங்கள் மிகச்சிறந்த வீரர். நீங்கள் தாராளமாக தானம் கொடுக்கக்கூடிய நபரில் சிறந்தவர். And therefore I'm asking land from you. அதனால உங்கள்ட்ட நான் நிலம் கேட்கிறேன். Ishat, just a little bit, not much. ஈஷத் கொஞ்சம் தான் கேட்கிறேன், நிறைய இல்ல. So naturally the question is how much? அப்போ எவ்வளவு கேள்வி? Padani trini sammitani padamama. I only want 3 steps, but those steps have to be measured according to my size steps. பதானி த்ரீனி 3 பாதங்கள் 3 அடிகள். சம்மிதானி அந்த அளவுக்கு ஏற்ப என்னுடைய பாதத்தினுடைய அளவுக்கு ஏற்ப 3 அடிகள். O Indra of the Daityas, O king of the demons. ஓ தைத்தியராஜனே, அசுரராஜனே. Okay, so the purport here is very nice also. Prabhupada mentions right away, first thing, the most important part of this request. These 3 paces of land have to be according to the measurement of the steps of Lord Trivikrama. சோ இங்க பொருளில் உடனடியாக பிரபுபாதர் என்ன முக்கியமான விஷயமா சொல்றார், இந்த 3 அடி அளவு அப்படிங்கிறது திருவிக்ரமனுடைய அளவு. Anyone who has been to Kanchipuram, you may have seen the temple of Trivikrama Swami, big, maybe 30 foot high, Lord Vamanadev, stepping high into the sky. நீங்க காஞ்சிபுரம் போயிருந்தீங்கன்னா திருவிக்ரம விக்கிரகம் சுவாமியை நீங்க தரிசனம் பண்ணிக்கலாம். 30 அடி உயரம், மிக உயர்ந்த விக்கிரகம். வாமனதேவர் தன்னுடைய பாதத்தை தூக்கி உலகத்தை அளக்கக்கூடிய விக்கிரகம். So if you've been there, you already know what I'm talking about. நீங்க போயிருந்தா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியும். If you've not been there, consider that the perfection of life is to go and see Lord Trivikrama. நீங்க போகல என்றால் இந்த வாழ்க்கையில திருவிக்ரமனை பார்க்கிறதும் ஒரு முக்கியமான வேலை என்று நினைத்துக் கொண்டு அங்க போய் தரிசனம் பண்ணுவோம். Trivikrama, one who takes 3 heroic steps. திரிவிக்ரமனா 3 அடிகளை எடுத்த மாபெரும் வீரர். So he did not want more than necessary, Prabhupada writes. Second sentence. இரண்டாவது வாக்கியத்துல பிரபு சொல்ற தேவைக்கு அதிகமானதை அவர் விரும்பவில்லை. It's actually very necessary that the Supreme Personality of Godhead own and enjoy everything. That's very necessary. எது முக்கியமான தேவைனா முழுமுதற் கடவுள் எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தமாக இருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் அனுபவிக்கணும். அதுதான் தேவை. Actually, it's impossible for the Lord not to own and control and enjoy everything. He's doing so anyway. ஆக்சுவலா பகவானால எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரன் இல்லை, எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தான் சொந்தக்காரர், எல்லாவற்றையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Regardless of what we do, he remains the controller, the enjoyer, the master of everything. நாம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருட்டல்ல, அது நாம என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல. ஆனா பகவான் மிக உயர்ந்த ஆளுநராக, மிக உயர்ந்த எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரராக, எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவராக, கட்டுப்படுத்துவராக இருக்கிறார்.
கரண்ட் போயிடுது போல மறுபடியும். Yes, Prabhuji. Okay, sorry. Another beloved power cut. Vrindavan Dham Ki Jai. We could have a very nice, comfortable, uninterrupted life outside of Vrindavan, but we would rather have the power cuts inside of Vrindavan than to be comfortable outside of Vrindavan. நம்ம விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியே போய் நம்ம நல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழலாம், பவர் கட்லாம் இல்லாம. ஆனா நாங்க பவர் கட்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்க வசதி இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, நாங்க விருந்தாவனத்துல இருக்க ஆசைப்படுறோம். In this pastime, Lord Trivikrama, he took 3 steps and he covered the entire universe. இந்த லீலையில பகவான் திருவிக்ரமர் 3 அடி எடுத்து இந்த 3 உலகங்களையும் அளந்து விட்டார். But Bilvamangala Thakur praises the dust in the footpaths in Vrindavan. ஆனால் பில்வமங்கல டாகூர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய பாத தூளி, விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதையில் இருக்கக்கூடிய தூசி, அதை பில்வமங்கல டாகூர் பாராட்டுகிறார். Because that dust in those footpaths is decorated with the imprints of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Little small footprints. ஏன் பில்வமங்கல டாகூர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடைபாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூசிகளை ஏன் பாராட்டுறாருன்னா, அந்த நடைபாதையில பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சின்ன பாத தழும்புகள் அங்க இருக்கு. பகவானுடைய பாதத்தினுடைய எல்லா குறிகளும் அதுல பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா பகவான் அங்க நடந்திருக்கிறார். Maninu Puravachalam Vande Tacharanam Vibho Lalitani Yadiyani Lakshmani Vrajavitisho. He says, so what to speak of the beautiful sound of the ringing of the nupur that are wrapped around those lotus feet of the Supreme Lord as Sri Krishna. முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய பாதங்கள்ல அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த கொலுசு சலங்கை, அதனுடைய சத்தம் ரொம்ப அருமையான சத்தம். Okay, so where were we? Vamanadev, he felt that he did not want more than necessary. So வாமனதேவ் எனக்கு தேவைக்கு அதிகமா நான் விரும்பவில்லை அப்படிங்கிறார். And we were pointing out the fact of the matter that it is very necessary for the Supreme Lord to own and control and enjoy everything. ஆனா நம்ம பார்த்தோம், பகவான் முழுமுதற் கடவுள்னா அவர் எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரராக, அவர் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துவராக, அனுபவிப்பவராக இருக்க வேண்டும். That means your house, your money, your wife, everything. அப்படின்னா உங்களுடைய வீடு, உங்களுடைய பணம், உங்களுடைய மனைவி எல்லாமே கிருஷ்ணனுக்கு தான் சொந்தம். Most of us have not given these things up, actually. நம்மள நிறைய பேர் இந்த விஷயங்களை நம்ம விடவில்லை. And that can only mean that most of us don't actually believe this. அப்படின்னா நம்மள நிறைய பேர் இதை நம்புறது இல்லைன்னு அர்த்தம். We subscribe to the school that believes there should be some for me and some for Krishna.
நாம எந்த பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கோம்னா கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கிருஷ்ணருக்கு. And even worse than that, there are people who they may not realize it, or they certainly won't say it, but they actually act as if their faith really lies in the principle that God has to stay locked up in his temple, everything else is for me. ஒரு சிலர் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கடவுள் வந்து கோயில்ல வந்து பூட்டப்பட வேண்டும், மற்ற எல்லாமே எனக்கு தான். So here it's being stated, Srila Prabhupada says, Vamanadeva didn't want anything more than necessary. இங்க சில பிரபு சொல்றார், வாமனதேவர் வந்து தனக்கு தேவைக்கு அதிகமானதை வந்து விரும்பல. And it wasn't actually necessary for Vamanadeva himself that he should own and enjoy and control everything, because he already does in all circumstances. That cannot be checked. வாமனதேவர் வந்து விரும்பணும், ஏன்னா வந்து எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொந்தமா வச்சு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு விரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவர் சொந்தக்காரர், அவர் ஏற்கனவே இதை பண்ணிட்டு இருக்கார். So when he says that the Lord did not want more than necessary, what Prabhupada really means is that the Lord did not want anything more than necessary for us. இங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபுபாதம் சொல்றா தேவைக்கு அதிகமானதுன்னா வந்து வாமனதேவர் தேவைக்கு அதிகமானது இல்ல, நமக்கு தேவைக்கு அதிகமானது அவர் வந்து விரும்பல. It's necessary for us to give what we think is ours back to the Supreme Lord, because it actually belongs to him. நமக்கு என்ன தேவைன்னா, நாம எதெல்லாம் வந்து நம்மோடது நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதை நம்ம ஆக்சுவலா உண்மையிலேயே பகவானோடது, அதை நம்ம பகவானுக்கு திரும்பி கொடுக்க வேண்டும். When the gopis catch Krishna stealing butter in their houses, they say, why do you go around and steal everyone else's butter? Do you not have anything sufficient in your own house? கிருஷ்ணர் வந்தாமத்துல போய் ஒவ்வொரு கோபி வீட்லயும் வெண்ணெய் திடும் போது கோபிகள் கேட்பாங்களாம், எதுக்காக வீடு விட போய் வெண்ணெய் திடுற, உங்க வீட்டுல போதுமான வெண்ணெய் இல்லையா? This gives no end of pain to Mother Yashoda to hear these things. இது கேட்கும்போது அண்ணன் யசோதாக்கு வந்து ரொம்ப வேதனையா இருக்கிறது. She goes to such trouble to provide Krishna with the very best that is available in all of Rajadham. யசோதை வந்து மிகுந்த சிரமப்பட்டு ரஜதாம்ல இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த வெண்ணெயை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. So imagine her anxiety when she discovers that it's actually true. Krishna is going around to other people's houses and stealing from them. அப்ப பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கிருஷ்ணர் வந்து மத்த வீடுகளுக்கு போய் வெண்ணெய் திடுறாருன்னா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கவலை இருக்கும், எந்த அளவுக்கு வருத்தப்படுவாங்க. Any mother would think, what have I done wrong? நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு எந்த ஒரு தாய்மாரும் நினைப்பாங்க. So anyway, although Krishna pretended to be an ordinary human child in this way, Srila Prabhupada writes, he actually wanted the land comprising the upper, middle and lower planetary systems. பிரபு ஒரு சாதாரண ஒரு சிவனாக தன்னை காட்டிட்டு அவர் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மேலுலகம் கீழுலகம் எல்லாம் மத்திய உலகம் எல்லாமே அவருக்கு வேணும். And again, this is not because he required something that he didn't already have. So இது வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே இல்லாத விஷயத்தை அவர் அடையணும் அவசியம் இல்லை. He's never lost it. அவர் எப்பவுமே அதை இழக்கவில்லை. It's been in his control the whole time. எப்பொழுதும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் எல்லாமே இருக்கிறது. So Prabhupada concludes his purport, this was just to show the prowess of the Supreme Personality of Godhead. இது முழுமுதற் கடவுளுடைய மகத்துவத்தை காட்டுவதற்காக, அவருடைய சக்தியை காட்டுவதற்காக. So we should think about this. Why was it necessary to display the prowess of the Supreme Personality of Godhead in this case? Why? இந்த விஷயத்துல எதற்காக பகவான் வந்து தன்னுடைய சக்தியை, தன்னுடைய மகத்துவத்தை காட்ட வேண்டும்? Again, it's for us. It's not for him. இது அவருக்காக இல்ல, இது நமக்காக. We're the ones who are so foolish that we think that we own things even though we can't hold on to them. நாம தான் முட்டாள்தனமா நாம நினைச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் என்னோடது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா எதுவுமே நம்மால தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது. They're saying that in another year or two, when AI really becomes hyper sophisticated, we're going to lose control of everything.
So that illusion may be broken sooner than we would like. இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கையான புத்தி, அதாவது இந்த தானியங்கி இயந்திரங்கள்லாம் கொண்டு போறாங்க, ரோபோட்ஸ், அந்த மாதிரி ரோபாட்டிக்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, எல்லாவற்றையும் நம்ம மிக விரைவில் எல்லாவற்றையும் இழக்க போகிறோம். நம்மளுடைய எதையுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்காது. வெகு சீக்கிரமாக, நாம எதிர்பார்த்த காலத்தை விட வெகு சீக்கிரமாக நம்ம எல்லாத்தையும் இழந்துருவோம். Maybe that's another way of showing the prowess of the Supreme Personality of Godhead. அதுவும் பகவானுடைய ஒரு சக்தியை, மகத்துவத்தை காட்டுவதற்கான அது இன்னொரு வழி. Here's what I think of all your plans. உங்களுடைய திட்டங்கள்லாம் இப்படி இருக்குன்னு நான் நினைச்சிருக்கேன், பாருங்க என்ன ஆகுது பாருங்க. This brings to mind another poem of my favorite, Bilwamangala Thakur. So Bilwamangala Thakur's இன்னொரு பாடல் எனக்கு ஞாபகம் வருது. He says, "Here's how I crush all of your enemies." Bilwamangala Thakur சொல்றார், இப்படிதான் உங்களுடைய எல்லா எதிரிகளையும் நான் அழிக்க போகிறேன். Speaking in this way, this extraordinary child squishes cow dung underneath his feet, knees and hands in the courtyard of Nanda Maharaj. கிருஷ்ணன் பண்ணா நந்த மகாராஜருடைய முற்றத்துல இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய பசுஞ்சாணத்தை தன்னுடைய பாதத்தாலையும் தன்னுடைய முட்டியாலையும் தன்னுடைய கையாலையும் நசுக்குகிறார். Anyway, however he does it, whether he does it through his awesome majesty or whether he does it through his incredible sweetness, the Lord is going to display his prowess, and we need to see that. We need to see that. அவர் தன்னுடைய மிக உயர்ந்த பராக்கிரமத்தை காட்டி அதை செய்யறாரோ அல்லது தெய்வீகமான ஆனந்தமயமான இனிமையான லீலையாக அவர் செஞ்சாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவான் வந்து எப்படி இந்த லீலையை செய்யறாருன்னு அதை நம்ம உணர வேண்டும். Because it's us who need to see it, therefore he comes into this world and displays such wonderful pastimes that everyone is astonished. இந்த நிலைகள் ஏன் பகவான் செய்யறானா நம்ம பார்க்கணுங்கிறதுக்காக. அப்ப நம்ம இதை பார்த்தால் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும், பகவானுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். Because unless we see who we're actually dealing with and how tremendously powerful the Lord is, although he appears to be a small child, then how will we ever develop the faith to surrender? It's not possible. நாம கண்ணால பார்க்கணும். அப்ப பகவான் வந்து அவர் எப்படி இந்த மூன்று உலகங்களையும் அளக்கிறார், எப்படி இவ்வளவு வீரதீர பராக்கிரம செயல்கள் செய்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நம்ம எப்பேற்பட்ட நம்மளோட நம்ம வந்து நம்ம உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், எப்பேற்பட்ட நம்மளோட நம்ம வந்து பழகி கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ நம்ம வந்து தெரியும், ஓ பகவான் எப்பேற்பட்டவரோ, அப்ப நம்ம கண்டிப்பா அவர்கிட்ட சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். This is something Krishna also says in Bhagavad Gita. Somebody who knows in truth this power of mining, this glory of mine, he will engage in unflinching devotional service. Other people will be hesitant. பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார், யாரொருக்கு என்னுடைய சக்தியினுடைய மகத்துவம் தெரிகிறதோ அவர் கண்டிப்பாக என்னை சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார், மற்றவர்கள் ஈடுபட மாட்டார். So anytime the Lord comes into this world and displays his incredible pastimes, inimitable pastimes, amazing pastimes, we should understand this is his only purpose. அளவற்ற எல்லையற்ற லீலைகள் செய்கிறாரோ அப்ப நாம தெரிஞ்சுக்கணும் பகவான் வந்து நமக்காக இந்த லீலைகள் செய்கிறார். Okay, so the purpose is to bring us home because we are the bewildered sons of the Lord and daughters of the Lord. நோக்கம் என்னன்னா இந்த குழப்பமடைந்த மறதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் பையங்களை வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி கூட்டு போகணும். அதான் பகவானுடைய, அதுக்காக தான் பகவான் இந்த லீலைகள் நடத்துகிறார். So before I end, I'm just going to quickly go through the commentaries, which are very less on this verse. Sridhar Swami says, Mama Bhadasammitani Titravikrama Padabi Prayena Nachanritavadaha Tatrapi Swapadatwan Abhagamat. That means that when Lord Trivikrama said, my 3 steps are sufficient, it wasn't untrue, but still,
because they were his steps, and therefore Bali could not renege on his promise. This is the point. So இங்க திருவிக்கிரமர் சொல்றார், என்னுடைய 3 அடி போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே அவருடைய 3 அடி தான், அதனால பலி மகாராஜ் வந்து அதை மறுக்க முடியாது அப்படின்னு ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார். Sridhar Swami. And we've already mentioned that this is after Vamanadev had reminded Bali of the fact that his ancestors never refused or reneged on their promise to deliver charity. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். வாமனதேவர் சொன்னார், உங்களுடைய முன்னோர்கள் தானம் கொடுக்க மறுத்ததும் இல்லை, அதே நேரத்தில் தானம் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி அதை வந்து நிறைவேற்றாமல் இருந்ததும் இல்லை அப்படிங்கறத ஏற்கனவே ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறார். So if only by the force of false prestige, which at this point was still very strong in Bali Maharaj, he was locked in. There was nothing he can do. Vamanadev had well and truly trapped him. So பலி மகாராஜ் அவருடைய தற்பெருமை, தன்னுடைய அகங்காரத்தினால அவர் வந்து எல்லாவற்றும் 3 உலகத்துக்கு அதிபதி நினைச்சிருந்தார். ஆனால் வாமனதேவர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து இந்த தானம் கேட்பது மூலமாக அவரை கைது செய்து விட்டார். Goswami doesn't comment, but Vishwanath Chakravarti Thakur expands on the same thing that Sridhar Swami has said. Vishwanath Chakravarti Thakur Sridhar Swami சொன்ன விஷயத்தை மேலும் விளக்குகிறார். Padani triniti trivikramayadit uparishtat uptes trin pada vikshepan vyapya vamahitam ishan matrim iti tavatyaiva mahya mama parnashala bhavishyati vrittis twajagari mama bhuyasveti eveti bhavo balim bodhayato mishtah mama pada sammitaniti Trivikrama parabhiprayena nachanratavadaha tatrapi swapadapagamatha. That means it will be understood later that his 3 steps covered the 3 worlds. என்ன சொல்லனா பின்னால வந்து இது உங்களுக்கு தெரிய வரும். அவர் அந்த 3 அடிகள் மூலமாக 3 உலகங்களையும் அளந்து விட்டார். He asked only for a little small area that would cover his 3 steps, and that was for his ashram. அவர் வந்து அந்த சின்ன திருவடி 3 திருவடி போதும், அது வந்து அந்த ஆசிரமத்துக்காக கேட்டார். Little dwarf Brahmin child wants an ashram. You can imagine it's not going to be very big. ஒரு சின்ன பிராமணர் அவர் வந்து அவருடைய ஆசிரமத்துக்காக வந்து பெருசா தேவையில்லை. But the Lord tricked him. ஆனால் பகவான் அவர் வந்து லீலையில வந்து அவரை மயக்கிட்டார். So Vishwanath Chakravarti Thakur continues, this will be enough for my subsistence by taking whatever food is offered. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி சொல்றார், எனக்கு இது போதும், இந்த 3 அடிகள் போதும். This is what he intended to convey. இதுதான் அவர் சொல்றார். And again he reiterates that what he said was technically not untrue, but it was certainly misleading because Vamanadev knew very well what the expectation of Bali was, and he completely exceeded that. So வாமனதேவர் வந்து கேட்டது வந்து 3 அடி தான். ஆனா அவருக்கு நல்லா தெரியும் பலி மகாராஜ் வந்து அவர் கொடுக்கணும்னு நினைச்சது வந்து 3 அடி தான். ஆனா அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி வாமனதேவர் வந்து திருவிக்கிரமா எல்லாத்தையும் அளக்க போறார். And having already completely sewn up and hemmed in and locked up this Bali Maharaj, poor Bali was not able to refuse. வேற வழியே கிடையாது. அவர் வந்து நீ கண்டிப்பா தானம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகப்பட்டார். வேற வழியே கிடையாது. அவர் வந்து பலி மகாராஜ் வந்து மறுத்து பேசவில்லை. Okay, so our time is up. I wanted to leave a little room for questions because we usually have several. Vamanadeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. So, யாருக்காவது கேள்வி இந்த கேட்கலாம். Kishori Priya has her hand up. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. So I was reminded of this verse from Kunti Devi, Tvama Akinchana Gocharam. So, and Srila Prabhupada glosses Akinchana as materially exhausted.
And in his lecture also, he speaks a lot about it. Like we should not have anything. So what really is akinchana? Is it not to have? Because if you have something, should you just give it up, or you should let go of the desires to have more? It's those two and more. But translate the question first. கிஷோர் பிரிய மதையோட கேள்வி, குந்திதேவியுடைய பிரார்த்தனையில வந்து துவாம் அகிஞ்சன கோச்சரம், அதாவது பௌதிகமாக எந்த விஷயமான விதையும் ஆசைப்படாமல் இருப்பவர்கள், பௌதிகமான செல்வங்கள் இல்லாமல் இருப்பவர்கள், அவர்கள் தான் வந்து பகவானை அடைய முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மையிலே அகிஞ்சனா என்ன அர்த்தம்? இருக்கக்கூடிய செல்வத்தெல்லாம் விட்டுறணுமா, இல்ல ஆசையில மட்டும் விட்டா போதுமா? அப்போ பிரபுடைய ஆன்சர் வந்து அது ரெண்டும் அதுக்கு மேலே இருக்கு. The fact of the matter is that we have to give up everything that we have for Krishna. Yad karoshi, yad ashnasi, yad johoshi, dadasi, yad ityadi. This is Krishna's direct instruction in Bhagavad Gita. Whatever we have, give it. பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றார், எத் கரோஷி, நீ எதை செய்யறாயோ, எதை உண்கிறாயோ, எதை தானமாக கொடுக்கிறாயோ, எல்லாவற்றையும் எனக்காக அர்ப்பணம் செய்வி. அதாவது என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணன் கொடுக்கணும். That's love. So இதுதான் அன்பு. But at the same time, we should also, using the transcendental knowledge that Srimad Bhagavatam also confers upon us, we should recognize the fact of the matter that we don't have anything, in fact. ஸ்ரீமத் பாகவத் மூலமா நமக்கு வந்து திவ்யமான ஞானம் கிடைக்கும். என்னன்னா, நமக்கு எதுவுமே, நம்மள்ட்ட எதுவுமே கிடையாது. All we have is our choice-making ability. We have our free will and our desire. That's it. நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குன்னா, நம்மளுடைய சுதந்திரம், நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த சுய விருப்பம் மட்டும்தான் இருக்கு. Everything else is being supplied to us on the basis of that desire and choice. மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த விருப்பத்தின் பேர்ல பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tells us it's like offering Ganga Jal into the Ganga, or like offering it deep into the sun. No significance. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur சொல்றார், நீங்க வந்து கங்கைக்கு போய் என்ன கொடுக்க முடியும்? அந்த கங்கை நிறைய எடுத்து கங்கை கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி சூரியனுக்கு வந்து நம்ம தீபம் காமிக்கிற மாதிரி. ஸோ இது ஆக்சுவலா கங்கைக்கு நாம அந்த கங்கை நிறைய எடுத்து கொடுக்கறனால ஒரு இதுவும் இல்லை, சூரியனுக்கு தீபம் காமிக்கனால வந்து அது ஒரு பொருட்டே அல்ல. ஆனா அது நம்மளுடைய அததான் வந்து சொல்றாரு. And similarly, we were discussing previously that it's not like the Lord is asking for something that he doesn't have. He's already got everything. Only we think we're controlling. So all he's asking us to give up, in fact, is our false ego. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எதுவுமே பகவானுக்கு சொந்தமானது இல்லை அப்படின்னு கிடையாது, எல்லாமே அவருக்கு சொந்தமானதான். ஆனா நாம தான் தப்பா முட்டாள்தனமா நினைச்சிருக்கோம், நமக்கு சொந்தம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நாம இந்த பொய்யான அகங்காரம் அல்லது பொய்யான இந்த உரிமைத்தனத்தை நம்ம கையை விட வேண்டும். Srila Prabhupada had a very beautiful, very practical and humorous way of revealing these truths to people. Anyone, he could make it obvious. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக மிக நகைச்சுவையோடு இந்த விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துவார். One gentleman, an industrialist, came to see Srila Prabhupada in South India. தென்னிந்தியால வந்து ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அவர் வந்து பார்க்க வந்தார். This man had made very much money. He had a glass factory. Glass. அவர் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருந்தார். அவர் வந்து கிளாஸ் ஃபேக்டரி வச்சிருந்தார், கண்ணாடி. So he was giving Srila Prabhupada a donation, and he was a little bit proud, maybe, of the amount that he was giving. அவர் பிரபுபாதருக்கு வந்து டொனேஷன் கொடுத்தார். ஆனா அந்த டொனேஷன் வந்து நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு அவருக்கு கொஞ்சம் கர்வம் இருந்தது. So Srila Prabhupada asked him, just by way of small talk, what kind of factory do you have? அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேட்டார், எந்த மாதிரி ஃபேக்டரி நீங்க வச்சிருக்கீங்க? He said, I have a glass factory, Srila Prabhupada. அவர் சொன்ன கிளாஸ் ஃபேக்டரி. And Prabhupada said, where does the glass come from? அவர் சொன்ன கிளாஸ் எங்க இருந்து வருது? We make it out of gypsum. நம்ம ஜிப்சம் அதுல இருந்து பண்றோம். Prabhupada followed up, where does the gypsum come from?
ஜிப்சம் எங்க இருந்து வருது? Oh, gypsum, this is from sand. அது வந்து மண்ல இருந்து வருது. Actually, now sand is a very hot commodity. It's being stolen in some places. You wouldn't think there's a lack of sand in the world, but there is. மணல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு விற்பனை பொருளா இருக்கு. எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணலை திருடிட்டு இருக்காங்க. Because nobody wants to report, no one wants to import sand all the way from Namibia. யாரும் நமீபியால இருந்து மணலை வந்து இறக்குமதி பண்றதுக்கு விரும்பல. They want local sand. அவங்க இங்க பக்கத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய மணல் வேணும்னு பாக்குறாங்க. Just like we want deshi ghee, we don't want artificial ghee. ஆமா, தேசி நெய் வேணும், செயற்கை நெய் வேண்டாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். So anyway, Prabhupada said, and where does the sand come from? மணல் எங்க இருந்து வருது? And the man said, oh, sand is coming from Bhagavan. அப்ப அவர் சொன்னார், மணல் வந்து பகவான் இருந்து வருது. He was thinking he gave a very Krishna conscious answer. அவர் நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நல்ல பதில் கொடுத்துன்னு நினைச்சாரு. And Prabhupada said, oh, you are taking Bhagavan's sand and you're profiting from that? You're a thief. அப்போ பிரபு சொன்னார், ஓ, நீங்க பகவானுடைய மண்ணை எடுத்துட்டு அது வந்து நீங்க வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க, அப்போ நீங்க வந்து திருடுறது தானே? Undoubtedly, the man had never seen it that way before. அந்த மாதிரி அந்த நபர் வந்து யோசிச்சதே கிடையாது. This is why it said, even 1/11th of a second association with a pure devotee can give you all success in life. அதான் சொல்லப்படுது, ஒரு செகண்ட்ல 11ல ஒரு பாகம், அது ரொம்ப ஒரு செகண்ட 11ஆ வகுத்து அதுல ஒரு பாகம் நீங்க வந்து அந்த கால அளவு ஒரு தூய பக்தரோட சகவாசம் வைத்துக் கொண்டால் அதுல உங்களுக்கு மிக உயர்ந்த நிறைவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். All of your illusions and misconceptions about life can be immediately obliterated. நம்முடைய எல்லா விதமான மோகம், மயக்கம் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து தவிடுபடி ஆக்கிடுவார். Faster than a Russian battleship during the Ukraine war. உக்ரைன் வார்ல இருந்த ரஷ்யாவுடைய போர் கப்பலோட. So this is the great value of associating with a pure devotee. இது ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தில் இருக்கிறது அதனுடைய மதிப்பு. As we said, Prabhupada could make these very high philosophical truths immediately apparent at pedestrian level for anyone. மிக உயர்ந்த தத்துவத்தை கூட சில பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப தரமட்டமா, அதாவது ரொம்ப சாதாரண இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கூட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில வந்து பிரபுபாதர் உடனடியாக தெளிவா கொடுத்துருவார். Is that okay? Yes, Prabhuji. Thank you. Okay, Atharvavarya has a question. Hare Krishna, Prabhuji, Dhanyavad Pranam. Jai Shri Prabhupada. Prabhuji, so when it comes to offering, whatever we offer to Lord Krishna or Gaura-Nitai deities, how do we know that whatever we have offered has been accepted or not? மாதாவோட கேள்வி, நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் கௌரவத்துக்கும் நம்ம நைவேத்தியம் செய்யும் போது அல்லது அர்ப்பணிக்கும் போது கிருஷ்ணர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார், கௌரவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் எப்படி தெரியும்? You ask a simple question, you get a simple answer. எளிமையான கேள்விக்கு எளிமையான பதில். Well, not Srila Prabhupada, Krishna himself says in Bhagavad Gita that if you offer with love and devotion what I've asked for, then I will eat Vashnami. So பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்றார், நீ அன்போடு எனக்கு நீ அர்ப்பணித்தால், நான் என்ன கேட்டனோ அதை அர்ப்பணித்தால் கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறார். Why will he not eat? ஏன் அவர் சாப்பிட மாட்டார்? If we're following the rules and regulations, if we're working under the direction of the spiritual master, if we're offering sincerely to the Lord, he has no greater desire than to come and eat what we cook for him. That is a fact. நீங்கள் குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி எல்லா விதிமுறைகளையும் ஒழுங்காக கடைபிடித்து நீங்க
பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணீங்கன்னா அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து வீட்டுல வந்து சாப்பிடறத விட அதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஆசை, வந்து சாப்பிடணும். We just have to make sure that we're solidly situated in proper Vaishnava behavior, and we're offering according to the standard process that is taught by the spiritual masters and in the Shastras, and then we're sincere in praying for the Lord to accept our offering. Certainly He will eat. He will definitely eat. நாம நம்மளுடைய குருநாதருடைய அறிவுரை மற்றும் வைஷ்ணவ நடைமுறை விதிமுறைகளை ஒழுங்காக கடைபிடித்து நாம நேர்மையாக பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணால் கண்டிப்பாக பகவான் வந்து சாப்பிடுவார். And if it's any question of worshipping Krishna or Gaurnitai, then it's better to worship Gaurnitai in this age, actually, because they're the most merciful. நீங்க கிருஷ்ணனை வழிபடுறதா கௌரவத்தை வழிபடுறதுன்னா கௌரவத்தை வழிபடுறதா மிக சிறந்தது. ஏனென்றால் இந்த கலியுகத்துல அவங்க மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள். Now Rupa Goswami says in his Pajavali, he's quoting Ramananda Rai, who says that depending on the intensity of the devotee's desire that the Lord should eat my offering, commensurately the Lord's hunger increases. பத்யாவலியில ரூப கோஸ்வாமி ராமந்தராயர் சொல்றதை வந்து மேற்கோள் காட்டுறார். அதுல சொல்றார், நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடிய பக்தருடைய தீவிரமான ஆசை, அந்த எவ்வளவு தீவிரமாக பகவான் என்னுடைய நைவேத்தியத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய பசி அதிகமாகுமா. So in this way, if we desire the Lord should eat, the more we desire, the hungrier he becomes. There's so many stories like this. இந்த வழியில நாம எந்த அளவுக்கு பகவான் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய பசி அதிகமாகும். If we have so much love for Krishna, then he cannot even wait for you to finish cooking. He will come into the kitchen and get it before you put it on the plate. அவ்வளவு அன்போடு நீங்க சமைச்சீங்கன்னா அவர் வந்து நீங்க சமைச்சு பிடிக்குதுன்னு வெயிட் பண்ண மாட்டாரு. அவர் உங்க கிச்சனுக்கே அடுப்பாங்கறக்கே வந்து அல்லது நீங்க நெருப்புல வைக்கிறதுனால கூட அவர் வந்து எடுத்து சாப்பிட ரெடியா இருப்பார். Just like everyone has experience, everyone with children at least, they have experience. You're trying to do something, the children are coming and talking, they want something to eat. That's why the Krishna will also do like that. So குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும். நீங்க வீட்டுல சமைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா குழந்தைங்க உடனே ஓடி வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்கணும். ஸோ ஆனா அவங்க ஏதாவது சாப்பிடணும் ஆசைப்படுவாங்க. அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணனும் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஆசைப்பட்டு சாப்பிட வருவார். So this is love. So இதுதான் அன்பு. Prabhupada said, definitely Krishna eats. Definitely. Prabhupada said, கண்டிப்பாக கிருஷ்ணன் சாப்பிடுறார். We just have to do our part. நாம நம்மளுடைய பங்கை செய்யணும். We muster all the love that we can. We pray as hard as we can. We put all our effort into trying to do the right thing for Krishna, and then he'll eat. Very happily he'll eat. நாம நம்மளுடைய வேலையை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும். நம்ம எல்லா முயற்சியும் எடுக்க வேண்டும். நாம நம்மளுடைய பக்தியை நேராக செய்ய வேண்டும். நேர்மையாக எல்லா அன்பையும் கொடுத்து பகவானுக்காக பகவான் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பா பகவான் சாப்பிடுவார். And he's so kind that after he finishes, everything remains the same and you can also eat. அவர் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர்னா அவர் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச பிறகு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துறார். ஏன்னா நீங்களும் சாப்பிடலாம். Therefore it's called prasad. அப்புறம் தான் அது பிரசாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Prasannata. Prasad means prasannata. பிரசாதம்னா பிரசன்னதா. பகவான் திருப்தி அடைகிறார், அந்த திருப்தி உங்களுக்கு கொடுக்குறார். He's happy. You've done something for him. He's enjoyed. Now here he's getting back to you. That's mercy. அவர் சந்தோஷமா இருக்கார். நீங்க அவருக்காக ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்க, அவர் சந்தோஷமா இருக்கார், அதை மீண்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறார். Is that okay? Yes, Prabhuji. Sometimes I feel that there is no love and devotion in whatever I'm offering. So I wonder, is Krishna really accepting that? Then you put the love and devotion into it. Bas. Is that what tera zimmedari hai now? Yeah, in the beginning, Prabhuji, it's like we are in the stage of developing love for Krishna. So it's not that we really have that much love for Krishna.
So You want I to translate? think that ஸோ மாதாஜி சொல்றாங்க, சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து அன்பு இல்லாம நம்ம வந்து சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கிறோமோ, நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அன்பு இல்லாம நம்ம படைக்கிறோமா, அதனால கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கலையா அப்படின்னு. அப்ப பிரபு சொன்னாங்க, நீங்க அப்ப அந்த அன்போட சேர்த்து சமைங்க, அன்பு போட்டு கொடுங்க, அன்பை சேர்த்துக்குங்க. So then we just have to supply the love. Krishna is not going to give it to us. It's coming from us. This is love. It's a two-way street. கிருஷ்ணர் கொடுக்க போறதுல அந்த அன்பை நாம தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து இரண்டு வழி பாதை. You want Krishna to give you the love for him? It doesn't work like that. நீ வந்து கிருஷ்ணா உன் மேல எனக்கு அன்பு செலுத்தணும், அந்த அன்பு கொடுன்னு நீங்க கிருஷ்ணன் கேட்க முடியாது, அதை நீங்க தான் கொடுக்கணும். Lord Chaitanya will do that. That is the great mercy. சைதன்யம் அவர் கொடுப்பாரு, ஏன்னா அதுதான் மிக சிறந்த கருணை. But Krishna says you got to follow everything very strictly and come to this love of Godhead. Chaitanya Mahaprabhu says, here, take it free. கிருஷ்ணர் நீ எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சு என்கிட்ட வந்து இப்படி வா அப்படி. ஆனா சைதன்ய மகாபிரபு இந்தா எடுத்துக்கோ, இலவசமா எடுத்துக்கோ, ஃப்ரீ. So nishulk. So that's our responsibility. But even if we don't have any real feelings that are mature for Krishna yet, because they will come later, but we know our spiritual master and we offer to him out of love, it is hoped. So நமக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணத்துல நேரடியாக அந்த அன்பு இல்லாட்டியும் கூட, அந்த உணர்வு இல்லாட்டியும் கூட, நம்ம குருநாதர் இருக்கார். சோ குருநாதருக்கு நம்ம அன்போட கொடுத்தால் கண்டிப்பாக குருநாதர் வந்து கிருஷ்ணர் கொடுப்பார். That relationship we already have. அந்த உறவு நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு. So we work on that, and from that everything else develops. அதுல நம்ம செயல்படுவோம், அதுல இருந்து கண்டிப்பா வளர்ச்சி அடையும். Is that okay? Okay. There's another question somewhere. It's me again. Krishna. Viruttama. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam Prabhu. Sita Vidita Prabhu. Acha, okay. அதாவது நீங்க சொன்ன விஷயத்துல பகவான் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு பகவானுக்கு விருப்பப்பட்டா அவர் பசியோட இருக்காருன்னு சொன்னா, நம்ம அன்பை வாங்குறதுக்கு அவர் எவ்வளவு தயாரா இருக்காரு அது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது. அதாவது நம்ம பகவானுக்கு வந்து நீங்க ஒரு பிரசாதம் சமைக்கணும்னா, இதை நான் கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்கப்பா, இதை நான் பர்ஃபெக்டா சமைப்பேன், இதை அற்புதமா சமைப்பேன், என்னுடைய பகவான் வந்து என்னுடைய பிரசாதத்தை எடுக்கிறதுக்கு வருகிறார், குரு மகாராஜ் கூட அந்த கருணை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் முழு அன்போட நான் அந்த விஷயத்தை செஞ்சா பகவான் அவ்வளவு பசியோட வருவான்னு சொன்னா, அந்த பகவானுக்கு எவ்வளவு கருணை இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த கருணையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேற விஷயங்களும் நம்மளுடைய மனம், அதாவது இந்த உலகத்துல யாருமே கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு போனா அங்க துன்பம் தாங்க அறிவுக்கு தெரிஞ்சாலும் நமக்கு அந்த கிருஷ்ணரை விட்டு மத்த தேவையில்லாத விஷயத்தையும் கூட அன்பும் வருது. நமக்கு முழுமையான அன்பாளர் யாருன்னா அது பகவான் தெரிஞ்சும் அந்த மனம் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப சங்கடப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. Sita Prabhu's comment and question is, you told that the desire, how much desire we have for Krishna to come and eat, based on that, the intensity of the desire, Krishna's hunger is increasing. So by after knowing this, we know how we are cooking. When we are cooking, oh, Krishna is good, come and eat. So if you cook with that love, then Krishna is coming, definitely he will come and eat. By knowing this, how much love Krishna has for us, but even after knowing this, our mind is going and distracted with so many other things. We are showing our love to so many other things and people instead of Krishna. So this is our pathetic situation, that even knowing this, Krishna is the one loving us most, but we know our love is spread among so many other things and people. Yes, it's true. This is discouraging. ஆமா, இதுதான் உண்மை. ஆனா இதுதான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உற்சாகத்தை குறைக்குது. This is why Rupa Goswami says we have to be patient, because it takes some time. அதான் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, நீங்க பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், கொஞ்சம் காலவாசம் எடுக்கும். When we first
learn how to walk, we fall. Everybody falls. It's almost impossible not to fall when you're just learning how to walk. நம்ம நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது, நடக்க கத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக கீழ் விழுவோம், எல்லாரும் கீழ் விழுவோம். But every time you fall, if you get up and keep trying, eventually you will get it. You will get it. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வந்து கீழே விழும்போதும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா எழுந்து மறுபடியும் முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா நீங்க நடக்க முடியும், கண்டிப்பா நீங்க வந்து நடக்க முடியும். Therefore, adav shraddha. Therefore, you have to have faith. You will get it. You will learn. So அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை இருக்கணும், கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும். But that faith has to also be mixed with patience and determination and enthusiasm and discipline and the right association and not the wrong association. So அந்த நம்பிக்கையானது நல்ல உற்சாகத்துடனும் பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உறுதியுடனும் நல்ல சங்கத்தோட இருந்தாதான் நம்ம வந்து தவறான சங்கத்துல இருக்கக்கூடாது, நல்ல சங்கத்துல இருக்கணும். And then over some time we will see, we will feel, we will love. அப்போ காலம் செல்ல 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 நாளடைவுல கண்டிப்பாக நமக்கும் நம்மளும் பார்ப்போம், நம்மளும் உணர்வோம், நமக்கும் அந்த அன்பு கிடைக்கும். We're talking about demons in this passage. Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, technically they're demons. நம்ம இந்த பார்த்து கொண்டு பகுதியில நம்ம அசுரர்களை பத்தி பார்க்கிறோம், பிரஹ்லாத் மகாராஜா, பலி மகாராஜா. But Prahlad Maharaj, many times throughout his prayers, he mentions, even though I'm a demon, still I can also do this. He's confident. பிரஹ்லாத் மகாராஜா அந்த அவருடைய பிரார்த்தனையில பல இடங்களை நம்ம பாக்குறோம், நான் அசுரனா இருந்தாலும் கூட நான் வந்து இந்த பிரார்த்தனை முன்வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கு. He never becomes puffed up and thinks that he's transcended his demon status. He always considers himself a demon. அவர் வந்து நான் அசுரன், நான் பெரிய மகாஜன் ஆயிட்டேன், நான் வந்து இதாயிட்டேன்னு சொல்லி அவர் வந்து தற்பெருமை அல்லது தன்னை ஒரு பெரிய ஆளா வந்து கருதுறது இல்ல. அவர் வந்து தன்னை அசுரனாக தான் பாவித்துக் கொண்டிருக்கார். But the fact that he never lets that discourage him means that he actually has transcended his demoniac status and he's not a demon after all. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆக்சுவலா அசுரன் கிடையாது, ஆனா அவர் வந்து அந்த அசுர குலத்துல பிறந்ததுனால வந்து எனக்கு வந்து தகுதி இல்லை, நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கவில்லை. So we are to follow such persons. He is a Mahajan and he's one of the most often quoted Mahajans, at least by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada had so much respect for him. So நம்ம அப்பேற்பட்ட மகாஜனங்களை பின்பற்ற வேண்டும், பிரஹ்லாத் மகாராஜை பின்பற்ற வேண்டும். பிரபுபாதர் பலமுறை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் பிரஹ்லாத் மகாராஜரை. And also Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, these devotees. பிரஹ்லாத் மகாராஜர், துருவ மகாராஜர் இந்த பக்தர்களை பின்பற்ற வேண்டும். Even Chaitanya Mahaprabhu, although the stereotype is that Chaitanya Mahaprabhu was always talking about Ras Leela, the fact is that he wasn't. சொன்னாங்க சைதன்ய பிரபு வந்து ராசலீலை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க, அப்படி கிடையாது. That most of the time Chaitanya Mahaprabhu was glorifying these devotees, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj and others. நிறைய நேரங்கள் வந்து சைதன்ய மகாபிரபு வந்து பிரஹ்லாத மகாராஜா, துருவ மகாராஜா இவங்களதான் வந்து பத்தி பேசியிருந்தார். These are the topics Chaitanya Mahaprabhu preferred to hear and chant about more often than not. இந்த விஷயங்களை தான் சைதன்ய மகாபிரபு பேசினாரே தவிர மற்ற விஷயங்கள் இல்ல. So the point is that we should follow, especially Prahlad's example. என்ன விஷயம், நம்ம பிரஹ்லாதருடைய உதாரணத்தை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். Is that okay? சரியா பிரபு? Is that okay? Yes. Okay. Kandipa. I had another question, if I may ask. Kishori Priya has another question. So it's just, maybe this will be revealed later. If so, you don't have to answer now. But I was just wondering, if Vaman Dev came as himself and asked, Bali Maharaj would still have given. I'm just wondering, what is the reason for the disguise? And
And he, Bali Maharaj was already a surrendered soul. Wouldn't he have just given? And what does it mean for us? If Krishna comes, wouldn't we give? Does he have to come in disguise? No, because we see that, right? Situations happen. He's disguised as a deity. No, not as a deity, circumstances where he takes things away from us. That's also disguise, is it? I was just wondering. Yeah, I mean, this is the irony here that the acharyas have pointed out in the commentaries. I'm sorry, Vednarayan, you need to translate the question. மாதாஜியோட கேள்வி என்னன்னா, பகவான் இதுக்கு அவரே வந்து நேரில் வந்து கேட்டுக்கணும். பலி மகாராஜ் வந்து சரண்டர்ட் சோல் தானே, அவர் ஏற்கனவே சரண்டர் தானே, நேரடியாக வந்து கேட்டுதான் கொடுத்துருப்பார்ல, எதுக்காக வந்து மறைஞ்சு வரணும்? அப்போ மறைஞ்சு வந்தாதான் நம்ம கொடுப்போமா? அப்போ பிரபு சொல்றாரு, ஆமா விக்கிரக ரூபத்துல கூட பகவான் மறைஞ்சுதான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு. So the thing is that the acharyas in their commentaries have already mentioned tonight that although he's saying things that are true, they're not true at the same time. There's a disguise and yet there's no disguise. This is how Krishna operates. It's really clever. ஸோ ஆச்சாரியர் சொல்றாங்க, அவர் ஆக்சுவலா மறைஞ்சு வந்த ஆக்சுவலா மறைஞ்சு வரல. ஏன்னா அவர் வந்து சாதுரியமா நடக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் தான் வாமனர், அவர் தான் திருவிழா, அவர் தான். Frankly, if you're asking me for my personal opinion about this, I get the impression that the Lord is just having fun with Bali Maharaj. என்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா, பலி மகாராஜ் கூட அவர் வந்து பலி மகாராஜ் கூட சந்தோஷமா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறாரு, அவரோட லீலை நடத்துன்னு ஆசைப்படுறாரு. The things that he's saying together with the things that he's doing are so funny that it has to be done for the purpose of play only. அவர் வந்து பலி மகாராஜோட என்ன அவர் பேசுறாரு, என்ன சொல்றாரு, என்ன செய்யறாரு, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் பலி மகாராஜோட விளையாடணும்னு அவருக்கு ஆசை. And it's also love. அதுவும் அன்புதான். As you said, he's a Mahajana, so he does love Krishna. But it's a strange mix because although they're Mahajanas, but they're demons at the same time. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விசித்திரமான ஒரு கலவை. அவங்க வந்து மகாஜனங்கள், ஆனா அசுரர்கள் தான் அதே நேரத்துல மகாஜனங்கள் கூட. That's why Prahlad Maharaj, back in Canto 7, when Narasimhadev was prepared to offer him any benediction, he refused. அதனாலதான் பிரஹ்லாத் மகாராஜ் வந்து 7வது கண்டத்துல வந்து நரசிம்மர் வந்து உனக்கு என்ன வர வேணும்னு கேக்குறப்ப வந்து வேண்டாம், நான் வரேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். He says, you're trying to tempt me because you know that I'm a demon. ஏற்கனவே நான் அசுரன், நீ என்ன வந்து கூட வந்து தூண்டி விட பாக்குறே அப்படிங்கிறார். So don't tease me like this. இந்த மாதிரி என்ன வந்து டீஸ் பண்ணாத, இந்த மாதிரி என்ன வந்து சீண்டாத. The Lord is a person and he's a very playful person. He has a wonderful sense of humor. We can see it here. அவர் ஒரு நபர், அவர் வந்து விளையாட்டு நபர், அதே நேரத்துல ரொம்ப நகைச்சுவை உணர்வோட எல்லாரோடையும் வந்து நபர். And when he comes to exhibit his Vrajalila, then all restraint is removed. He's full play, only wonderful play, only teasing, only laughing and joking. That's all he does. Nothing serious about it. பிரேசில்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து எந்த ரூல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அங்க வந்து முழுமையாக ஒரு விளையாட்டு, வீலைகள், கேலி, கிண்டல், பிறரை வந்து வேடிக்கை பண்றது, இது மாதிரி பகவான் முழுமையாக ஒரு விளையாட்டுக்காக தான் பிரேசில். You can see this more when he's a little older and starts playing with the boys, especially Balaram and older cowherd boys. அவர் வந்து கொஞ்சம் வயசாகி பலராமர் மற்ற கோகுல விளையாடும்போது பார்க்கலாம். Anyway, there's all different flavors. In Vrajalila alone, there's so many different flavors of bhakti, love. ஏன்னா விரஜலீலையில பாத்தீங்கன்னா பக்தியில பல்வேறு வகையான வகைகள் சுவை இருக்கிறது. And some people prefer a little more subdued mood. For them, we have these other avatars and Lord Vishnu also. ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப விளையாட்டுங்களுக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மற்ற அவதாரங்கள் விஷ்ணு அந்த மாதிரி போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. And for the ones who are really stiff and formal, they prefer Maryada Bhakti. That's Ramchandra's there.
வந்து இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், மரியாதை புருஷர் ராமச்சந்திர அவங்களுக்கு இருக்காங்க. But Krishna is really playful. That's just the way he is. கிருஷ்ணன் வந்து முழுமையாக அவரை விளையாட்டுல விருப்பமுடையவர், அப்படிதான் அவர். And many people actually compare this Vamana incarnation to Krishna in this way, because they're both children and they're both a little bit humorous, and there's a lot of connection there between Vamana Dev and Lord Krishna. So நிறைய பேர் வந்து இந்த வாமன தேவர் வந்து கிருஷ்ணனோட ஒப்பிடுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரும் குழந்தை பருவத்தில் இருக்கார், இவரும் குழந்தை பருவத்தில் இருக்கார், இவருடைய லீலைகள் அவருடைய லீலைகள் நிறைய ஒத்து போகுது, அதனால கிருஷ்ணனோட ஒப்பிடுவாங்க. Some people even say that Bali Maharaja's sister was attracted to Lord Vamanadev, and therefore she rejoined the Lord in his Krishna Leela also. It's said like that. தங்கை அவங்க வந்து வாமனதேவர் மேல ஈர்ப்பானதுனால அவர் கிருஷ்ண லீலையில வந்து பங்கெடுத்துட்டாங்க கேள்விப்படுறோம். So there's a lot of connection. நிறைய தொடர்பு இருக்கு. You had mentioned recently at Krishna Balram temple on Narsingha Chaturdashi that Vaman avatar represents Sakyaras according to Bhakti Rasamrita Sindhu. Is that really the rasa between Bali and Vaman Bhagwan, the Sakya bhav? No, that's different. I don't remember exactly now that reference, but yeah, it's 25118. Yeah, the deities of 5 rasas. All the 12 rasas actually. Yeah, 12 they're there. Yeah. Are you getting this, Narayan? You need to translate. மாதவ சொன்னாங்க, கிருஷ்ண பலராம் கோயில நீங்க உபன்யாசம் கொடுக்கும்போது வந்து வாமனதேவருக்கும் பலி மகாராஜுக்கும் இருக்கிற சக்கியரசம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னாங்க. So yeah, Narasimha Dev is there, and of course Krishna is the presiding deity of Madhurya Rasa, and Narasimha Dev is the presiding deity of Vatsalya Rasa. Vamana Dev presides over Sakya Rasa. I can't claim to be able to explain that with much authority, but that reference is there in the Bhakti Rasamrita Sindhu, and we accept that. பக்தி ரசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கிருஷ்ணன் வந்து மாதவ ரசம், நரசிம்மர் வந்து வாத்சல்ய ரசம், வாமந்தர் வந்து சக்கிய ரசம். அதை வந்து அதிகாரபூர்வமா எனக்கு சொல்ல முடியாது, ஆனா பக்தி ரசாமிரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So yeah, I'm not going to speculate on things that I don't understand. So எனக்கு புரியாத விஷயங்களை வச்சு நான் வந்து அதை வச்சு நான் வந்து கற்பனை பண்ண விரும்பல. Is that okay? Yes, thank you very much. All right, so then if there are no further questions, thank you all very much for listening kindly, patiently, and we will adjourn for the night, and we will look forward to our next meeting, hopefully next week. It won't be another month hiatus. Thank you, Prabhu, for your coming back, and it's been almost 2 months now. Yeah. So for now, all glories to Srila Prabhupada. Dhandavad.